I find that very both interesting and moving to be able to do that, because, well, there were never a lot of Jews in Norway, but quite a few of those, there were never more than 2,000, and there's still only 1,400. And quite a few came from Poland in their time, around 1880. And so for me it's a moving thing, and I really hope that it might get people interested in Dobroven and in Norwegian music in general. I guess that everybody knows Edvard Grieg, but Norwegian music life it's very rich and very interesting. It would be good if people could remember from my lecture these three names. Of course, it's different to be a composer because your work stands than to be a pianist or a violinist, because that's the art of the moment. And so it's great to have a chance to tell people about this, about them. But of course the composer is what will stand out, because he wrote some wonderful music for piano. He wrote a symphony and a piano concerto, lots of chamber music, and it would be wonderful if new interest could be put into his music. Of course, what he gave to Norway was the artistic high level of the symphony orchestra, the Oslo Philharmonic. Unfortunately, it was only a few years that he was there, because the rising anti-Semitism forced him to leave. And well, it's the old story. But I think he left his mark on the orchestra. Za każdym razem jest to bardzo ciekawe dla mnie osobiście. Bardzo dużo się rozwijam dzięki temu, dzięki odkrywaniu tej nowej muzyki, i przez to każdy kolejny utwór, który muszę zagrać albo mam przyjemność, no jest dużo łatwiej. Także dzisiaj też mieliśmy okazję grać utwory Weinberga i Kleckiego. Weinberga no coraz częściej się grywa w Polsce, ku mojej uciesze, bo naprawdę to jest kawał dobrej muzyki i naprawdę bardzo przyjemnie się gra. Twórczość Kleckiego była mi zupełnie nieznana. Zresztą też ona była bardzo długo zapomniana, a sam Klecki też prowadził karierę dyrygenta bardziej niż kompozytora i dopiero teraz jakoś się odgrzebuje, że tak powiem, te utwory. Jest co zgłębiać, muszę przyznać. Jako muzycy musimy się też adaptować do wielu sytuacji scenicznych. No, właśnie szczególną sytuacją jest granie dla dzieci, które są najbardziej szczerą publicznością. Jeżeli coś się nie podoba, to głośno to wyrażają. Trzeba też mieć odpowiednią też postawę i do dzieci, i dorosłych, do różnych przestrzeni. No także też to jest kolejne pole do rozwoju osobistego. Koncert w Stavanger kameralny, w którym brałem udział, też był wyjątkowy. Chyba też pierwszy raz w życiu miałem okazję grać tyle współczesnych utworów, a także mieć kontakt z kompozytorami, co też jest niebywałe, bo można usedna się dowiedzieć, jak to się wszystko gra. Także to też zmienia moje postrzeganie muzyki współczesnej w ogóle. Także to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie.